Hi, hello guys, how are you all? நம்ம வேர்ல்டு வைட்ல என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம கண்ட்ரி என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல. India has made significant legal and social progress in women's rights, but deep-rooted patriarchy, cultural norms, and systematic failures continue to oppress women in multiple ways. Below is a detailed look at how women still exist in India despite protective laws. As you said, economic oppression, gender pay gap, and workplace discrimination. Women in India earn 20 to 30% less than men on average for the same work. Many employees hesitate to hire or promote women fearing maternity leave or family responsibilities. Sexual harassment in workplace remains widespread despite the POSH Act, Prevention of Sexual Harassment Act 2013. Low female workforce participation. Only 19% of Indian women participate in the workforce, one of the lowest it's in globally. என்னங்க சொல்றீங்க? ஒரு நேஷனல் ஆவரேஜ் எடுத்து சொல்றாங்களோ? 19% தானா? Low female workforce participation. Only 90% of Indian women participate in the workforce, one of the lowest rates globally. Many families discourage women from working, fearing dishonor or preferring them to focus on household duties. Unpaid domestic and care work. Indian women spend 6+ hours daily on unpaid household work, while the men spend only 52 minutes. Women who work outside the home still do majority of the housework, creating a double burden. Political and leadership oppression. Underrepresentation in the politics. Women hold only 15% of seats in parliament despite making up nearly half of the population. The Women's Reservation Bill, which aims for 33% representation in the legislature, was passed in 2023 but has not yet implemented. Political violence and harassment. Female politicians face threats, sexual attacks, and online harassments to discourage them. Many women in rural politics serve as a proxy candidates where male family members control their decisions. இந்த ஆல்ரெடி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இடம்லாம் இருக்குது. இந்த பஞ்சாயத்துங்கிற டிவி சீரிஸ் கூட இதை பற்றி தான் பேசியிருக்கேன். ப்ராக்சி கேண்டிடேட்ஸ்னு ஒரு உமன் மேயராக இருப்பாங்க, இல்லை உமன் ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவராக இருப்பாங்க. ஆனால் மொத்த கண்ட்ரோலிங்காக அந்த குடும்பத்தில் இருக்க மேல் அவங்க தான் இறங்கி எல்லா வேலையும் செஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள தான் வந்து பார்த்து கன்வின்ஸ் பண்ணணும். அவங்க தான் லஞ்சம் வாங்குறது எல்லாமே. பேருக்குன்னு மட்டும் ஆஃபீஸு தலைமைச் செயலாளர் இல்லை இந்த மாதிரி மேயர் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பேர் மட்டும் ஒரு ஃபீமேலோட கேண்டிடேட்டோட பேர் இருக்கும். சோஷியல் இந்த மாதிரி இருக்குன்னா அதை செஞ்சு இந்த ஸ்ட்ரீமை பார்க்குற இந்த மாதிரி உமன்ஸ் டே அப்போ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணுற விஷயம். இப்படி இருக்காதீங்க, உங்களுக்கான டிசிஷன் நீங்கள் எடுங்க. செங்கலம்ங்கிற தமிழ் சீரீஸும் இதை பற்றி தான் பேசுதுன்னு நினைக்கிறேன். உமன் கேன் பி அ லீடர்ஷிப். அதுக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் ஜெயலலிதாங்கிறவங்க இருக்காங்க. இந்தியா லெவலில் இந்திரா காந்தி. உமன் கேன் பி, தே கேன் எக்ஸல் இன் லீடர்ஷிப். ப்ளீஸ், நீங்கள் தவறு செஞ்சாலும் அந்த தவறை நீங்களாக செஞ்சு நீங்களாக கற்றுக்கிட்டு நீங்களாக அதுலேருந்து திரும்பி மேல் எழுந்து வாங்க. அடுத்தவங்க சொல்கிறாங்க, இவங்க சொல்கிறாங்க, அவங்க பார்த்துப்பாங்கன்னு சேஃப்டி நெட்டு நீங்கள் ப்ரிஃபரும் பண்ணாதீங்க. அவங்க பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அந்த அந்த ஹெல்ப்பை அக்செப்டும் பண்ணிக்காதீங்க. பி யூ, ஸ்டாண்ட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். Social and cultural oppression. Patriarchy and son preference. Families often prefer sons over daughters, leading to female ferticide and infanticide despite laws like PCPNDT Act 1994. Discrimination in nutrition, education, and healthcare. Women are expected to prioritize family, marriage, and children over personal ambitions. Rigid beauty standards and objectification. Women are pressured to meet fair skin and thin body standards. Fairness creams and beauty industries thrive on reinforcing colorism and gender-based violence, domestic violence, and marital rape. Over 30% of Indian women face domestic violence, yet many don't report it due to family and societal pressure. Don't be it. தயவு செஞ்சு வருஷம் இந்த மாதிரி ஒரு உமன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் உமன்ஸ் டே இந்த மாதிரிலாம் வரப்ப இதுலேருந்து கற்றுக்கிறதுக்கு என்னென்னா, என்னவா இருந்தோம், என்னவா இருப்போம், என்னவா வேணும், நம்ம என்னவா ஆகணும், அதுக்கான போராட்டம், அதுக்கான தேவை என்ன, நெசசிட்டி என்ன, அதுக்கான சூழ்நிலை உங்களை உருவாக்கும். தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். டோன்ட் பி இக்னோரண்ட். இக்னரன்ஸ் இஸ்ங்கிறது
ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கூட்டத்தை அடிமையாக வச்சிருக்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்டது தான். ஒவ்வொருத்தரும் அடிப்படையில் யோசிக்கணும். பெரியார் அதுதான் சொல்லியிருக்காரு. பகுத்தறிவுங்கிறது முக்கியம். ஒவ்வொருத்தரும் தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்களுக்கு என்ன வேணும், அவங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறது புரிஞ்சு செயல்படணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதுவும். தயவு செஞ்சு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா வெளியில் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க. மேரிட்டல் ரேப் இஸ் ஸ்டில் லீகல் இன் இந்தியாவா? அப்படியா? இல்லீகல் ஆக்கிட்டாங்க. மேரிட்டல் ரேப் இல்லையா? மேரிட்டல் ரேப் இஸ் ஸ்டில் லீகல் இன் இந்தியாவா? என்னங்க சொல்கிறீங்க? இதுக்கு ஒரு லா வந்து தான் நான் நியூஸில் பார்த்தேனுங்க. ஓகே, மேரிட்டல் ரேப் தாண்டி போவோம். ஜெண்டர் பேஸ்டு வயலன்ஸில் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அண்ட் மேரிட்டல் ரேப்பு. ரேப் கல்ச்சர் அண்ட் விக்டிம் பிளேமிங். India has strong laws, Nirbhaya Act 2013, but rape cases remain alarmingly high due to victim blaming. What was she wearing? Why was she out late? Low conviction rates and delayed justice. Many survivors face threats and social stigma, forcing them to stay silent. Honor killings and moral policing. Women who choose their partners, like intra-caste or inter-religion or LGBTQ relationship, are often killed by their families to promote honor. Holy fuck. Kap Panchayats. Caste-based councils in village still control women's freedom, enforcing dress code, mobility restrictions, and marriage rules. Legal and institutional oppression. Weak implementation of laws. India has progressive laws against dowry, against domestic violence, against workplace harassment and rape. But poor enforcement leads to continued oppression. Police often refuse to register cases or pressure victims to compromise. யாரா நீங்களா? எங்க இருந்துடா இருக்கீங்க? Biased religious and family laws. Triple talaq, instant divorce in Islam, was criminalized in 2019, but Muslim women still face discrimination in inheritance and divorce rates. Hindu women inherit less property than their brothers due to societal pressure despite legal rights. Reproductive rights and abortion restriction. Abortions are legal but still difficult to access due to social stigma and doctors refusing services. Women in rural areas have poor maternal health care, leading to high maternal mortality rates. Digital and cyber oppression, online harassment and cyberbullying. Women, especially journalists and activists, face extreme online abuse, including rape threats and deepfake pornography. Legal action is slow, and police often ignore cybercrime complaints. Deepfake and revenge porn. AI-generated deepfake nudes of Indian women are spreading, ruining reputations and careers. Many survivors do not get justice due to legal loopholes and stigma. Education and healthcare discrimination. Gender disparities in education. Girls' dropout rates remain high due to early marriage and household responsibilities. Lack of sanitary facilities in school. Even educated women are often not allowed to work after marriage. Medical negligence of women's health. Women's pain and illness like PCOS, endometriosis are often dismissed by doctors. Mental health issues like postpartum depression are stigmatized and untreated. Conclusion. Despite strong legal protection, cultural biases and social success, weak law enforcement continue to oppress women in India. Real change requires not just law but deep shifts in societal attitudes.